अजीत वेब टीवी देख रहे दर्शकों का मनप्रीत सिंह बदनी कलां वालों स्वागत है जी। दोस्तों इस वक्त असी एक नवी स्टोरी जी लैके अजीत के दर्शकों के रूबरू होने लगे हैं कि क्योंकि इस स्टोरी में पहला बहुत ही जोड़ा वो हाईलाइट ये स्टोरी नहीं हुई। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों बारे शायद ना पता हो कि महाराजा कपूरथला महाराजा रणधीर सिंह आलूवालिया तो उसकी जी बेटी सी हैलन आलूवालिया तो उसनू इंग्लैंड की इस जगह के उत्ते जोड़ा वो दफनाया गया सी। महाराजा रणधीर सिंह दे जो 3 विआह सी ते उन्हां विचों जिहड़ी उन्हां दी एक पत्नी सी वो इंग्लैंड नाल संबंधित सी ते उन्हां दा तलाक होने तो बाद वो अपनियां बेटियां नूं लैके जिहड़ी आ वो इंग्लैंड की धरती आ गई सी ते वो इस इलाके दे विच इत्थे जिहड़ी आ वो रहिंदी सी। उन्हां दी जिहड़ी एक बेटी हैलन आलूवालिया है तो उसनू इस जगह के उत्ते दफनाया गया सी। ते हैलन की मौत टीवी दे नाल हुई सी। वो एक कलाकार सी, कलाकारां नू प्यार करने वाली सी, एक मॉडल के तौर के उत्ते जिहड़ी वो विचरदी रही सी। ते मेरे मगर तुसीं देख सकते हो कि ये वो जगह जिथे हैलन नू जिहड़ा वो दफनाया गया सी ते उस जगह ते उन्हां दी जिहड़ी ग्रेव है ते उस दे उत्ते लिखिया होया हैलन एम आलूवालिया ऑफ कपूरथला। तो अज उस दे संबंध विच जिहड़ा वो खास ईवेंट होने जा रहा है। तो आओ इस ईवेंट दियां देखदे हां मुख झलकियां। Welcome to All Saints Church this afternoon for this wonderful talk as part of the Essex Cultural Project. This church, or a church, has been standing on this site since the 13th century, and it has been both a place of worship and also a place where people can meet, learn together and have fun together. My mother at this point was 6 years old, her younger brother who was a couple of months old. My grandfather, who was a doctor with the army, had already gone off somewhere onto the front line, he was fighting. Their home was set on fire in the middle of the night, so they had to escape from an upper story window in the middle of the night. My mother and my grandmother climbed out. A neighbor helped by bringing the younger son tied to his waist with a piece of cloth. And that's how they got out. And then they walked from Lahore in Pakistan to Amritsar in Punjab. Now when you leave in the middle of the night from a burning house, you take nothing with you, not even shoes. You go. And when you get to the other side, there was no home to come to. It was refugee camps for a long, long time. It was a case of finding a way to sustain yourself. And so, as the rest of the country was being able to celebrate independence with their own cultural heritage, Punjab was fighting just to keep itself alive. The people of Punjab were having to find money to feed themselves. There were lives lost, there were homes lost, there were properties lost, and none of these people ever got to go back. It was a time of such untold happiness and unhappiness and destruction. I cannot even begin to tell you. So later, much later, as the people of Punjab make their money, they set up their homes, they find a way to bring their families together, put food on the table, find a table to put food on. By then, the material evidence has been lost because it's all been burnt down, and the people who held the stories have died. So a lot of our history was lost to us. We don't have it. And so when you find things like this, when you find a long-lost grave, I get very emotional when I talk about it, but excuse me, when you find this, you can't even begin to imagine what it means to the people of Punjab to find that link to their history. So this is very, very special for us. From 1938, which shows the Diamond Jubilee of Maharaja Ajit Singh, who was the present Maharaja's grandfather. And when you watch the video, you'll see a 4-year-old child, and that's the present Maharaja from the group. At the age of 5, the Maharaja Ajit Singh came to the throne of his northwest Indian province in the heart of the Punjab. For 60 years, he has ruled it wisely and well. Cooperating with the British government, he has modernized almost everything except its royal transport. He has built schools and colleges and hospitals. Today, the Maharaja, in a lounge suit and flowing turban, inspects his guard of honor as his people pay tribute to their ruler. From every corner of the state, they bring him gifts. They make a
before the Maharaja and his 4-year-old grandson. They weigh him with pieces of solid gold, which afterwards are distributed to the poor. And days of feasting end with the durbar and state procession, with the Indian sun shining down on gently swaying elephants and glittering gold, on the majestic pageantry of India. Thank you, Bill. Could you explain what they saying in this? It's almost impossible to read. It says, made on the 19th day of January 1883 between Arthur Strohan Gilbert of the Warren Kelvedon Hatch in the county of Essex, Esquire, a major in the Princess of Wales' own Yorkshire regiment. Of the first part, the Princess Malvina Rundia Singh Ahluwalia of, I think it says Fir Cottage, in the county of Surrey, spinster of the second part, and then another man, I don't know who that is, Francis Memphis. It's just the deed of the house. Deed of her house? Of mine, yeah, Camera Lodge. Okay. ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈਲਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Helen M. Ahluwalia of Kapurthala Maharaja ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੀ। Carolyn, how you discover these things? Could you let us know exactly what was happening? How you know about this princess? Well, I've always been aware of the grave and what was written on the grave, and I was very interested to find out more. So when more details were available on the internet in about 2009, I googled Ahluwalia and Kapurthala. Screeds and screeds and screeds of information came up, and I gradually worked through all the descendants and the ancestors, and eventually found Princess Helen's name and began to piece together her story. Would you like to hear her story? Yeah, in brief. Oh, in brief, yeah. Or basically, she is the daughter of the Raja of Kapurthala. Back in the late 19th century. Her mother was the Rani Henrietta Malvina, who was married for 10 years to the Raja, and they had 3 children, one of whom died in infancy. But Helen and her elder sister Malvina came to England in 1870 after their parents divorced. They divorced. And that year, unfortunately, it was a bad year for the family because the Raja himself died on the journey. He was ill. He was on the journey to be presented to Queen Victoria, who recognised his great ability as a Raja and wanted to reward him for his loyalty during the Indian Mutiny. So the girls came and settled in England, educated in England. The elder sister married someone who lived near here, so they settled here, and the mother eventually came to live with them as well. But Princess Helen herself settled in or lived in London, where she became, part of society. She became an artist's model, and she was certainly celebrated, and in all the newspapers she became quite a celebrity. Unfortunately, aged 23, she contracted tuberculosis, and she died, and she is buried here because her mother lived nearby, and this was the nearest church. So she was buried, and her mother, the ex-Rani, also
died not long after, and she also is buried here in this rather modest grave, but in a very prominent position in the churchyard. So that's the story, and over the years I found out a lot more, which is what I'm going to talk about this afternoon. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੀਟਰ ਵੈਂਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਹੈਲਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਹੈਨਰੀਏਟਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਈਬੇ 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈਲਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਆ ਉਹ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 15-20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਭੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਫੋਟੋਜ਼, ਕਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਐਲਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਹੈਲਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ WebTV। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।